Good afternoon, Snehitare. This is Ganesh Kumar from Tamil Nadu. Welcome to my channel MIT Academy. Today, this video, we are going to see about the motor vehicle inspector exam all ticket. Yesterday, all ticket ನಮಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 6:30 ಬರೀ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನಾಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ yesterday after 6:30. So today after 10 o'clock it has been, the issue has been solved. So we can see all ticket instructions. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟು. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್, the motor vehicle inspect transport department, 70 ವ್ಯಾಕೆನ್ಸೀಸ್ ಟೋಟಲ್. NHK HK ಅಂತ 76 ವ್ಯಾಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 14/3 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂತು 14/3/2024. So what are the instructions given means time during which candidates are required to appear the examination. See, the candidates morning session 8 and 12. ಓಕೆ ನೀವು 10 o'clock ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. 8 AM and 12 AM morning session of the examination, 8 to 12 actually. So candidates arriving after 9:50, you will not be entered. Okay, you will not be allowed morning session, and 1:50 PM is the deadline for afternoon session. 2 o'clock exam afternoon. The candidates appearing for the examination dressed in such a way identity cannot be detected. It is mandatory to screen in cooperation with the staff conducting visiting at the examination center and the invigilator of a room. They will check you. So okay, frisking, normal checking, any metal detector. By keeping metal detector they will check you. Okay, belt, you don't keep any steel belt etc. Button should not be steel. Okay, no watch allowed etc. Bottle should be carried with transparent bottle, okay, without stickering. Then mask is not allowed. They can carry, see, no arrangement is kept. Okay, so you need to carry your by your safety only. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಸೈಡೇ ಕೀಪ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್. See, other things are, these things are not allowed. Okay, cell phone, pen drive, tooth device, Bluetooth device, smart watch etc. Candidates wearing religious items also is not accepted. See, dress code, ನೀವು wearing a full sleeve shirts is not allowed. Okay, ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ID ಯಾವುದಾದ್ರು. ಓಕೆ, 2 ಎತ್ಕೊಳ್ರಿ. 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು PWD ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಡಲ್ಲ. blue point pen should be given. Okay, you take blue point pen for shading. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಟೋ ಎತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. 13th ಕನ್ನಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, 14th ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. These are, we know already, 100 marks questions. So 2 paper negative mark ಇದೆ, 1/4. So don't touch negative marks, very very important. Only compulsory you confident questions alone write the exam, mark shade the questions, don't touch negative marks.
check OMR sheet. After receiving OMR sheet, check all the things which is given in OMR sheet is correct or not. Blue pen point use ಮಾಡಬೇಕು 21.22. ಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. 23rd 24 ಪರ್ಸನೇಜ್ OMR ಶೀಟ್ ಅದೇ. 25th ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. 25th 26 OMR ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಸೈನ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ನಾವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ. ಸಿ 34 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟೂ ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. Full period is after examination over, we need to wait after half an hour. Go to the venue, check venue soon, because same name of college, two is there, two center will be there. For me it is there, so different places, so don't go to wrong places. So, okay, these are the things. I read the instruction fully and I have downloaded the admitted card. Last point. Next, this is all ticket, admit card, advertisement number, examination of motor vehicle inspector, admission letter. Okay, name of the candidate, then your place will be given, your address, your photo, signature will be given. 13th May Kannada language test is there. Next to 14 morning, afternoon, 2 exams for you. See here, same college. See here, same college name, but address is different. Here boys school, here girls school. So nearby near places. So you check the name correctly. You don't go. We will be approaching wrong center instead of correct center. So ensure the location. All the best. Control of examination sign. So once again, congratulations to all of you. All of you write the exam peacefully. All the best. Sleep coming day, sleep well. Before examination 8 hours compulsory sleep. Then be calm, revision is enough. Then any doubts you comment me below. Computer awareness PDF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ some persons before video, and I have said that examination will not be postponed. In last video ನೀವು ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ examination will not be postponed. Many of the things you have been saying X1 postponed, etc. So what we said is happened. Okay, so correctly you raise ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೇನು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.